Jason Belmonte wins for the third time at this year's World Series of Bowling. Messenger won't have enough, puts on the brakes, and Belmo wins it. Belmonte has to strike out. That will not do it. Wes Malott comes up short. Jason Belmonte finally earns his first. .219 finish. First frame. Looking to win his second major, his 10th overall title. That's Hall of Fame territory. One strike between him and the goal. Jason Belmonte is the winner of the Barbasol PBA Tournament of Champions. Lucky that entire game, and he out-bowled me, and I was... Congrats, mate. Down to a knee. Part of the work is done. Only leaving the forward pin. Yes. There's a spare ball down the middle. Winner. Bowling fans, you have a repeat USBC Masters champion. His name is Jason Belmonte. And then you throw him on a pair of lanes that have really gotten extremely difficult. And a 10-pin late for good measure. Jason Belmonte will hoist the trophy for the third straight time. They're made out of balsa wood. It's fun to watch. 7th frame. Yes! Yes! Here this year. Leave a little behind there, but it doesn't matter. Jason Belmonte is your champion. Everybody, coming home a winner. A little shaving cream at the top. Jason Belmonte. He just pulled that one out of the audience and he threw a strike with it. A 279, a dominant performance by the top player in the world, Jason Belmonte. You have just watched professional bowling history. Jason Belmonte is the first player ever to win 3 championships, 3 major championships in the same year. Skinny jeans, he's got it. Yes! Yes! Number 10! He's the greatest. He's the greatest. Major number 12, his reaction. The issues on television, we've forgotten about them already. 2 wins. Belmo looks for his 25th career title. He's got it. There's the strike. Ed eccoci qua, vedete ho il simbolo davanti alla faccia perché il nostro regista lo ritarda, ecco l'ha tolto in questo momento, ma avete visto dalla presentazione che questa sera abbiamo un ospite eccezionale, qualcuno lo ha già definito giustamente il GOAT, Great of All Time. Abbiamo Jason Belmonte insieme a noi, lo scopriremo e lo intervisteremo insieme a tanti amici che vi presenterò dopo le nostre sigle.
Ed eccoci qui, benvenuti in questa serata eccezionale che non condurrò da solo, ma perché ci saranno tanti ospiti insieme. Innanzitutto ringraziamo la regia Claudio Valentini, come sempre, e come ogni nostra trasmissione speciale. Comincio subito a presentarvi chi con me condurrà questa serata. Ci sarà il nostro immancabile Pino Lestingi, che saluto, dalla sua biblioteca. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ci sarà il nostro traduttore simultaneo, grande coach, ospite e amico Frank Buffa. Benvenuto Frank. Ciao a tutti. Ciao Frank. Avremo altri due graditissimi ospiti. Uno lo conoscete, abbiamo fatto delle trasmissioni insieme a lui, ma come si fanno a conoscere il coach della nostra nazionale, Massimo Brandolini. Ciao a tutti. E visto che abbiamo il coach della nazionale, abbiamo anche, fra virgolette, chi della nazionale è un campione del mondo, Antonino Fiorentino, che è insieme a noi. Ciao, buonasera. E so che in realtà aspettate lui, il nostro super campione, solo per dirvi chi rappresenta 25 titoli PBA vinti in carriera, uno degli 11 giocatori al mondo che ha avuto questa capacità. Ed è lui, è qualcuno, come giustamente ho detto, ha definito la Gina Abachal Goat Great of All Times, Jason Belmonte, insieme a noi. Good morning, or good evening for you. Good night. For us is a good night. For you is a good morning. Come ci siamo detti all'inizio, prima della trasmissione, è mattina da Jason Belmonte, sono circa le 8 di mattina, da noi ormai sono mezzanotte e mezza passata, però abbiamo trovato questo incastro perfetto per farvi assistere a questa trasmissione e alle domande che faremo insieme a tutti voi e che faranno sia Massimo sia Antonino e anche voi del pubblico. Frank, dici qualcosa di Jason, tu che lo conosci forse meglio di tutti noi. Beh, Jason, io ho conosciuto Jason nel 2002, quando ero il coach degli Emirati Arabi e giocava un torneo junior, campionati mondiali juniores in Pattaya, in Thailandia. E tutti parlavano di questo giocatore, anzi due giocatori che giocavano in questo torneo che erano completamente differenti, tiravano la voce completamente differente di tutti. E allora erano come lui e Oscu Palermo in quel torneo lì, erano veramente come si dice, i vedetti di questo torneo. Le star. E tutti volevano vederli giocare, era incredibile. È lì che ha cominciato questo gioco a due mani, credo. So Jason, vuoi tradurre tu, Franco? Jason, I asked to Frank to tell something about you, and he tell about your first meet during World Junior Championship. He was the coach of United Emirates and said about you are the star of this kind of tournament, and everybody want to see you, the way you play, and he tell that he see something great for the future of this kind of player like you, and tell about this kind of things. All the people want to see you playing in this tournament, and then someone said this player will have a great career, and you have a great career. Yeah, that was a long time ago. 2002. 2002, maybe? yes, Yeah. 2002. Yeah. Oh, I wish I could go back to 2002. Yes, I remember you and Oscar. I mean, everybody were talking about you, and you were the attraction at that tournament. And I know you at that time. Probably you weren't as good as Oscar, because Oscar was really
really made his name during that tournament. But it was nice to see it, you know. Yeah, well, it was actually, Frank, at that tournament that I decided to change the way I played the game. And after seeing, so it might be a long story already, but when I went to Thailand, before I went to Thailand, I was always the person with the highest rev rate and the strongest ball. And after going to Thailand, there was many players, Oscar included, that were just better than me. And I realized it didn't matter how many revs you put on the ball anymore. You had to just get better at doing lots of different things. So I changed my game quite a lot after that tournament. Yes. Beh, ha detto delle cose importanti Frank, perché ha detto che c'erano tanti meglio di lui e che la cosa importante era migliorare, continuare a migliorare, quindi anche se lui era talentuoso e tutto, non era solo far girare la palla più forte, farla girare, fare un tiro più spettacolare, ma un tiro che fosse in grado di farlo migliorare, quindi lui è anche un atleta come tutti che è in continuo miglioramento, no Frank? Esatto. E ha detto che per quello che dopo quel torneo lì ha cambiato molto il suo gioco pure per diventare il campione che è oggi. Beh, assolutamente, come tutti, tenta di migliorare molto e ogni volta, e non sarebbe stato possibile raggiungere, vi ricordo, i risultati che ha raggiunto Belmo, perché è uno dei giocatori, uno dei più forti di tutti i tempi, se non il più forte di tutti i tempi. Sicuramente oggi è il caratterizzante il bullying a livello internazionale. Chiediamogli una cosa, Frank, a Belmo, ma questo suo nome, no? Jason Belmonte, il papà si chiama Aldo, quali sono i suoi legami con l'Italia? What are the Franco asked a question, he asking, what are your roots with Italy? So, I know yeah, my mother and father are both from Italy. My mother's side is Sicilian, and my father's side is Napolitana. So it's two different parts. My dad came to Australia when he was 3 years old, and my mother was born in Australia. Ok, ci ha detto che suo papà è di origini napoletane, sua mamma è di origini siciliane, suo papà è andato in Australia quando aveva 3 anni, mentre sua mamma è una, diciamo, seconda generazione di italiani all'estero perché è nata direttamente in Australia, però sono forti i legami perché ovviamente ha proprio questa italianità all'interno del suo, non solo del suo nome ma anche poi delle sue radici. E se non sbaglio Frank, il papà è un proprietario di bowling in Australia. Lui ha iniziato a giocare da ragazzino, da bambino, nel bowling del padre. Yeah, so can you explain to us, we know your dad had a bowling center, and how you started. How did you start your bowling when you were young? Yeah, so my mother and father both had never bowled in their life, and the place that I live did not have a bowling center, so they decided to build one. I'll let you translate that. Allora ha deciso, suo padre e sua madre non hanno mai giocato a bowling in vita loro, non mai preso una boccia da bowling in mano, ma il posto dove vivevano non aveva un centro bowling e hanno deciso di costruirlo. So I was only, I think, 2 weeks old when the bowling center opened, and it was very, very new to my town. Nobody knew how to bowl. Quindi appena finito di costruire, probabilmente aveva 2 anni circa, ed era una novità assoluta perché nessuno in quella parte dell'Australia aveva giocato a bowling. So I was there at the bowling center every single day with my parents as a little child, and when I was old enough to walk, I wanted to bowl.
Cioè, praticamente ha passato tutta la parte della sua vita da bambino con la sua famiglia all'interno del bullying e praticamente ha imparato a camminare e a prendere in mano una boccia da bullying. So the bowling balls were too heavy for when I was a little baby. So I couldn't use a traditional one hand style. But when I was 18 months old, I could pick the ball up with two hands. Era troppo pesante la boccia da bowling per un bambino così piccolo e non riusciva a giocare in maniera tradizionale, quindi ha cominciato, come cominciano spesso tutti i bambini, a giocare con due mani. So I wanted to do it all by myself. I didn't want my mother or father to help me, so I would just pick this ball up and I would walk to the foul line and push the ball down there. And I do this still today. E ha detto che siccome non voleva essere aiutato dai genitori, voleva fare tutto da solo, lui da piccolino con i suoi passettini, con la sua boccia stretta fra le due mani l'ha tirata e continua a fare la stessa cosa oggi, con risultati sicuramente di rilevanza mondiale da questo punto di vista. Una bella storia. But because my parents did not know how to bowl, they were not coaches, they just wanted me to be happy. So as long as I was not bothering them while they were working, then they let me bowl. And I just continued to bowl with two hands because it was the only way that I knew how to bowl. And they didn't stop me because they didn't know how to coach bowling. Siccome non sapevano giocare a bowling i genitori e non erano dei coach, non è che gli hanno insegnato a giocare a bowling, gli permettevano di giocare a bowling quando il bowling non era aperto, non avevano clienti, c'erano le piste libere, quindi lui ha continuato a giocare a due mani da autodidatta, arrivando a perfezionare poi il suo tiro. So I thank my parents for not knowing what to do. It's your parents make a crack in history, no? In bowling, in this way, something born from in a particular way, and these kind of things explain that the things can happen, where maybe you cannot think that could happen in this way. So it's very, very. Ha detto che ringrazia molto naturalmente i suoi genitori perché sennò oggi non sarebbe il giocatore che è probabilmente con i risultati che ha. Frank, un tiro particolare tra l'altro il suo, poi ne parleremo anche magari poi con le domande che arriveranno fuori, giusto? Sì, esatto, sì. E volevo domandargli pure, was there a junior program in that bowling center? Did you have junior bowlers? No? No, so the junior program didn't start till much later. We did have some very, very few junior players, but when we first opened, it was really only adults, and we were very, very busy because it was something new to my hometown. But the junior program wasn't for a little bit longer, but I still bowl every day. Ok. Still ball every day, continua a giocare, non hanno avuto un junior program ovviamente da questo punto di vista, quindi anche perché ovviamente le cose poi sono cresciute e sono cambiate molto, molto velocemente poi con i successi che si sono raggiunti, però lui continua a giocare tutti i giorni, ma questo è evidente visto anche i risultati che ha da questo punto di vista. Allora io comincerei però a far interagire anche i nostri ospiti, no? Perché poi così cambiamo anche un po' le domande. Inizierei da giocatore a giocatore a questo punto. I ask to our guest to make some answer to you, Belmo, so some question to you, Belmo, so you can answer. And I would start to Fiorentino, our player, could give you some before in Italian and then directly in English, so you can answer. Ok, allora, a parte che è un onore per me essere qui con Belmo, e adesso gli chiederò in inglese
che cos'è che lo separa, secondo lui, da tutti gli altri giocatori al mondo? Perché lui negli ultimi 10 anni ha dominato il bowling mondiale, quindi vorrei chiedergli cos'è, secondo lui, che lo rende il migliore. Quindi adesso procedo. Okay, Belmo, I've been following you really, really carefully in the last 10 years. You know, every time I watch a tournament on flow bowling, I always look for your match play game. You know, I'm a big fan. I would like to ask you something. You have been so dominant in the last 10 years. I mean, to win all you won in such a little time, it's not enough being the best. You have to be the best by a lot. So the question is, in your opinion, what separates you from the others? What made you dominate the bowling board in the last 10 years? Because I'm asking, is it more a technical thing with your shot making skills, your touch, or is it more a tactical thing, like reading ball motion or such? Thank you for the question. It's actually all of those things plus one more. So my view is, to be successful at any level, you have to have some understanding or to be brilliant at each of those things. Good technique, good strategy and understanding your equipment, good shot making. But the final thing is you just have to have that drive inside that no matter the score, you never give up. And I think if you can incorporate all of those things, then the chances that you have success increase a lot. Traduco, Antonino, per i nostri ascoltatori velocemente, dicendo che è una combinazione di tutte e due le cose, ovviamente, ma soprattutto anche lui pone molto risalto sul fatto di di non dare importanza tanto al risultato di per sé, al numero di birilli che vengono fatti, ma anche alla tua capacità di gestirti, la tua capacità di concentrazione, la tua capacità di miglioramento, di volerti impegnare, quindi sia la tecnica, sia sapere l'equipaggiamento che usi, sia sapere le condizioni che ti trovi davanti ad ogni competizione, saperti adattare, ma soprattutto è quella che mentalmente di essere concentrati e di voler essere il migliore, never give up, mai arrendersi, perché è l'aspetto che insomma l'ha caratterizzato nella sua carriera. La seconda, Antonino. Looking from an outside point of view, I think you're not happy with your 2021 season. How did you explain yourself your not so good season? Yeah, that's another very good question. There are a few different factors that, now that I can come home and reflect and understand the season, I think the biggest factor was because of the pandemic. I had to stay in America for nearly 4 months, and that was too long. I was missing home. I have a beautiful family, and I wanted to be home because it'd been so long, and it was not good for me. So that was certainly one of the reasons. I think the second reason is because I was gone so long, I put even more pressure on myself to do well, because I wanted to come home very successful. But every event, missing home more and more, the pressure of trying to do well while being gone so long, it definitely affected the way that I played this year. But I've learned, and I know how to handle this for another time. Bene, gli ha chiesto Antonino, naturalmente, che non è stata soddisfacente la stagione del 2020 per
per Belmo e 2021 per Belmo e per quale motivo questo è successo e Belmo ha naturalmente risposto ovviamente per la situazione pandemica, è dovuto rimanere 4 mesi negli Stati Uniti d'America, questa cosa naturalmente ha acuito la distanza con la famiglia, ricordiamo che Belmo have 4 child, ha 4 figli e quindi anche da questo punto di vista questa grande distanza lo ha reso insomma meno concentrato, meno motivato da questo punto di vista e in più dovendo stare 4 mesi negli Stati Uniti a fare la stagione ha sentito una pressione molto più alta e lo diceva prima, no? Se tu non hai una condizione mentale adatta anche alle situazioni che vai a incontrare i risultati poi non arrivano e quindi questa combinazione di fattori ha creato questa stagione non soddisfacente e ha dato ragione ad Antonino quando gli ha detto sono sicuro che non sarai soddisfatto della tua stagione e tra l'altro lo ha ringraziato per la domanda perché è una domanda da giocatore a giocatore. Ne ho un'altra però gliela faccio dopo. Va bene. Okay. I will ask you something later. Okay, later we have another answer, another question from Fiorentino. Possiamo continuiamo a procedere da questo punto di vista. Ecco, dal punto di vista, volevo fare una domanda anch'io che abbiamo fatto a tanti ospiti e anche a tanti campioni che abbiamo avuto con noi, cosa ha cambiato questo periodo pandemico nel mondo del bowling e quali sono le prospettive future dopo questa pandemia. I would make a question to you. What do you think about this pandemic time regarding bowling and the future of the bowling? Has changed something, drive a new way to think about professional bowling tournament, something like this? What do you think about this particular time, and if this particular time can make a change for the future of the bowling? Yeah, that's a very good question too. I think the first thing that we have to accept is that as much as we love bowling, there are more important things in the world, like the health and safety of our family and our friends. So that's the first thing we have to understand and accept is we live in a pandemic at the moment and we must do everything as a global community to prevent as many deaths and as many sicknesses as possible. Beh, prima cosa dice, questa pandemia ci ha fatto capire che pur amando tantissimo il gioco del bowling, essendo una cosa meravigliosa, parte importantissima della nostra vita di giocatori, c'è qualcosa di molto più importante in questo momento e tutte le energie dovrebbero essere rivolte proprio a dare una soluzione concreta al problema della pandemia in questo momento. I think the question more relating exactly to bowling is we have to have patience. Bowling centers are closing because of the pandemic, which means it's difficult to train, it's difficult to work on your game. So we have to find other ways to educate ourselves about bowling. Beh, poi ovviamente riguardando poi più strettamente il problema del bowling, il bowling ha avuto particolari problemi perché sono rimasti chiusi i centri bowling, non si è potuto andare a giocare, non si è potuto andare ad allenarsi, non ci sono stati tornei in tante parti del mondo, in particolare dove sono rimasti più fermi, quindi questa cosa ovviamente rimette in gioco anche il pensiero e il modo in cui si fa bowling. And I think in terms of tournaments, again, it's a patience. We have to wait until our governments, the society, global society says that things are okay to get large groups of people back together in one venue. I know some parts of the world are already doing that and other parts like Australia are not doing that. So you have to have a little bit of patience, and I wish the virus would disappear already, but reality is it's going to be here for a very long time. So we have to take all of the precautions, all the measures we can to do our best to shorten that time.
Beh, ovviamente la parola chiave che ha detto Belmo è pazienza, ci vuole pazienza e ci sono tante persone che entrano in un luogo chiuso come il bullying, quindi luoghi chiusi che sono i luoghi più sensibili rispetto a questa tipologia di malattia. Ci sono paesi dove si è iniziato a giocare di più, ad esempio per esempio l'Italia, e paesi in cui invece non è possibile giocare come in Australia, dove hanno regole, ricordiamo, molto più stringenti anche nel lockdown. La Nuova Zelanda e l'Australia per pochi casi entrano immediatamente in lockdown, quindi ci vuole molta pazienza, aspettare che passi, ma senza pensare che questa cosa scompaia da un momento all'altro. Quindi the key words is patience, the key words is be safe and stay strong with your passion, but with patience to reach the result. Beh, questa è importante. Allora, another question from our national team coach Brandolini, Massimo Brandolini, that have two questions to make to you. Prego, Massimo. Okay, Belmo, I speak Italian and translate Franco, ok? Allora, io ti ho visto nel 2017, ho avuto il piacere di averti io come coach e tu come giocatore che giocavi nel 2017 al Mondiale a Las Vegas. È stata un'emozione forte e anche in questo momento è un'emozione molto forte, il cuore che batte forte, che ti riconosco che sei veramente il dio del bowling, per noi in Italia sei veramente top. E per cui io come coach ho delle curiosità, ma credo che la mia curiosità sia trasferita anche ai nostri telespettatori, ai nostri giocatori. Noi vorremmo sapere come si prepara il dio del bowling, come fa le sue pratiche, e quindi vogliamo sapere se le tue pratiche sono sempre le medesime, indipendentemente che c'hai un torneo o se il torneo è lontano, e quante volte ti alleni a settimana, pratichi, e come bene o male svolgi, certo non nella dettaglio perché sennò staremo magari qui anche parecchio, però vorremmo sapere oltre quanto tempo quali sono un po' i titoli delle tue pratiche. Okay, grazie Massimo. Massimo said that are very proud to be here, and it's emotion, very with a great emotion to speak with you. He's seeing 270 playing, and say that you are a great player. I think the greatest player for Italy, you are a myth. It's real, these kind of things. And but he has some curiosity like a coach. Maybe this kind of curiosity could has the same for our friends that are see this kind of live show. And it's regarding the way you training. Not only the way you're training, if change your training, if you have if you have a competition or not, if you are far for a competition or near a competition, change something, how many times you train yourself, and if you change your train in a different time during the season. And these are the question of a real great coach like Massimo. Yeah, it's a very good question, Massimo. Thank you for asking the question. I am a very strong believer in you can burn out. If you do something too much, sometimes it can have a negative effect on you. So I do like to space my training sessions out. I'll let you translate that. Allora, lui sta molto attento a questo concetto del burnout, cioè di non sovrallenamento, quello di evitare di ovviamente cercare di fare tanto e poi cercando di fare tanto si ottiene poco, perché si va in sovrallenamento, si fa di più di quello che si dovrebbe. So the example that I will give you is my own personal situation. Dice, dà un esempio con la sua situazione personale. Before I go on tour or if I'm competing somewhere around the world, I have a very heavy and strict training program about a month or even sometimes 6 weeks before I travel.
Lui ha un programma molto duro, molto importante, da un mese a 6 settimane prima di un'importante competizione, quindi quello è il suo lasso di tempo dove il suo allenamento si intensifica e diventa un heavy duty workout. And each session is very specific. I work on something, usually just one thing, and I spend an entire session just working on that one thing. E sono molto specifiche le sessioni di allenamento. Lui si concentra su ogni sessione di allenamento su una cosa specifica, quella cosa specifica. Every session is a new topic, is a new focus point, and then usually in a 1 week span, I will do 4 or 5 days on very specific things, and then on the weekend or on the 6th and 7th day, I put them all together and practice those for the next or the last 2 sessions of the week. Quindi ogni giorno di 5 giorni prima del fine settimana hanno un tema specifico che poi viene messo insieme durante il sabato e la domenica, il fine settimana, gli ultimi 2 giorni della settimana, per vedere gli effetti che questi allenamenti specifici hanno avuto. The only thing that I practice every single day is spares. L'unica cosa che lui pratica tutti i giorni sono gli spare, che detto da lui, che è uno striker fantastico, vi fa capire quanto è importante chiudere. Now, when I come home after being away and competing, sometimes if I have a big break before my next event, I won't touch the ball for 2, 3, even 4 weeks. E soprattutto quando ritorna da una competizione molto importante, lui stacca anche per 2, 3, 4 settimane senza toccare una boccia da bowling, stacca anche mentalmente. So it's very important for me to have a balance, and if I'm bowling too much, then the balance goes this way, and if I don't bowl enough, and then the balance goes that way, and it's really important. So when I come home, all I want to do is see my family and see my friends and go to restaurants or play other sports and just do things that normal people do. You have to charge your battery, your mental and physical battery. Quando torna, lui vuole stare vicino alla famiglia, fare altri sport, provare altre cose, rilassarsi, avere il tempo per costruire qualcosa al di fuori del bowling, in modo tale che poi i migliori risultati sono all'interno del bowling. Ha detto una cosa molto importante: bilanciamento fra il giusto allenamento, il giusto tempo di riposo. Troppo allenamento, troppo di riposo lo sbilanciano. Sorry, go on, Belmonte. That's okay. No, I think the one thing that I've noticed when I do this is when I take time away from the lanes, when it's now time to get back into training and get back to competing, the time off makes me excited to get back into it. And I think if you just bowl all the time and just constantly bowling, then it doesn't become exciting. You don't look forward to it. It becomes a job, you know. So I want that feeling of I can't wait to get back on the lanes. I can't wait till my time off has ended and I can start doing bowling again. È una cosa molto importante, ha detto, non vuole essere qualcosa che diventi un lavoro, cioè lui, se pensasse di giocare tutto il tempo, sempre, completamente, prenderebbe questo come un lavoro e perderebbe quella passione che ha quando ha i periodi di riposo, nel voler ritornare sulle piste, quella sensazione di attesa e quella sensazione di felicità che ha nel ritornare nella pista. Non vuole che diventi qualcosa di noioso, di ripetitivo, anche diciamo di grigio, ecco, mi dà l'idea proprio del fatto di volere qualcosa di emozionante, something not boring but emotional.
Beh, esatto. Mantieni l'entusiasmo. Esatto. Massimo, vai con la seconda domanda. No, erano queste le domande. Ah, ok. Ha risposto e lo ringrazio tanto. Perfetto. Thank you, Belmo. Thank you very much. Bene, direi particolarmente importanti questa domanda, e ci ha fatto anche capire assolutamente. Qualche domanda, Pino, dalla nostra audience? Sì, abbiamo innanzitutto una domanda tecnica, quella di Roberto Matera, che chiede cosa ne pensa della scelta dei vari tecnici che ancora oggi tracciano le bocce per i bimani partendo da 2,5 pollici al di sotto del centro dei fingers, invece di usare il centro del ponte tra i fingers come centro della foratura. Ecco, ora, come tradurre adesso, questa? lo chiediamo a Frank. Frank, cerca di tradurla. There is a very technical question that is difficult for me to translate to you. I ask help to Frank Buffa, that is technical, and so maybe he could be able to make a good translation about this kind of question. Well, Roberto is asking for the when you drill your balls, okay? How do you go about it? Because a lot of the ball drillers, they still like to go down 2 inches from the center of the span, and and stuff like that. How do you go about it? Well, the short answer, Frank, is at this point in my career, the bowling balls that I'm drilling are very specific for the event that I'm playing in. And I'm very lucky that I have Storm to sponsor me and to give me this resource. So I'm only ever really drilling bowling balls because whatever I'm playing in, this is the idea that I have. And I need this ball right now. Next week, we'll drill more. We'll drill 10 more for next week. But right now, this is the ideas that I have. So I'll let you translate that. Lui con le sue bocce, lui cerca di guardare ogni torneo cosa ha bisogno di giocare, che bocce ha bisogno di giocare, e lui lascia i tecnici della Storm a figurare tutto questo. But do they talk about your PAP and stuff like that? How they trace it? Yeah, absolutely. Yeah, you I mean, to create consistency in your drilling, you need to know, your PAP. You need to understand what you want out of the bowling ball to be able to drill how you want it. Storm recently announced some two-handed methods for drilling. And if you get an opportunity, or anyone in the chat today has an opportunity that can speak English or can get help with translation, it's a beautiful demonstration on best practices for two-handed bowling drilling. Ok, allora dice che la ditta Storm, se andate nel suo sito, c'ha dei programmi per la miglior maniera per forare le bocce per i bimani. Allora ha detto che è un programma molto molto interessante che tutti dovrebbero seguire. Frank, I think it's called, I'm trying to remember, but I think it's called the 2LS, the two-handed layout system, I think. Ok. Allora lo potete trovare, you can find this in the Storm website. Yeah. And it's, ok. Allora tutti lo potete trovare questo sulla website di Storm e troverete, what is it called again? I think it's the 2LS. 2LS. Sì, lo trovate anche perché Mark Buffa ha scritto direttamente sui commenti 2LS is the layout system, e quindi avete anche il riferimento, perché ovviamente, visto che sta crescendo
insomma, la categoria dei mimani come giocatori di bowling, anche questa cosa del forare le palle in maniera giusta è una cosa estremamente importante e che spesso i nostri coach vedono nell'attrezzatura, queste necessità di essere adeguati a quelle che sono le esigenze dei giocatori. Pino, qualche altro... Wait, Franco, did you say that Mark Buffer said it was 2LS? Yes. It says it's right in the. If Mark Buffer says it is 2LS, then it is correct. I trust Mark 100%. Wonderful. Fantastico. Ok, fantastico, sì. Pino, qualche altra domanda dai nostri, Sì, poi così passiamo poi ancora alla diciamo terza che domanda che vuol fare il nostro campione Antonino. Un po' tutti stanno chiedendo, a partire da Gina Bashar, che sicuramente è innamorata di Jason Belmonte, un po' tutti ci chiedono, ne parla in maniera bellissima come un ottimo padre, eccetera, insomma. Un po' tutti chiedono se ci sarà la possibilità di poterlo vedere giocare in Italia. All our audience ask to you, Belmo, if in the future it's possible to see you in Italy. You are thinking to come in Italy, also to discover your country, of your father, of your mother, but also to see you playing in Italy. Yeah, I have been very lucky to travel to Italy about 4 or 5 times in my life as a young boy. And when I first got married, my wife really, really wanted to live in France. So we lived in Nice, in France for a year, and we traveled through Italy a couple of times. It was beautiful, but I never brought bowling balls. So the next time I come to Italy, I will make sure to bring some bowling balls. Wonderful, because you have all the greetings about our national president Cosimo Zecca and all national board of our federation that are really glad to have you in Italy in some occasion, and then to see you show your great shot and your great way to play in our sports. So why not? We have to manage these kind of things. Listen, Franco, when the pandemic is a little bit, yes, better, of course. I think there would be a really cool opportunity to travel to Italy, do some tour through Italy and do some coaching, and maybe if you have like a big Italian bowling tournament, or even in San Marino, like around San Marino time, we can certainly try to work something out for sure. I love Italy. It's where my family is from, and there's no better food in the world. So exactly, perfect. That would be quite interesting. We can work something out, definitely. And Mark would definitely like to be part of it. All right, anything for a holiday from Mark, anything. Allora, ha detto innanzitutto che sarà molto lieto appena il problema pandemico sarà risolto di poter organizzare in Italia, magari anche con una competizione, una grande competizione italiana che potrebbe essere presente, oppure a San Marino, che comunque fa parte ovviamente del nostro territorio, anche se è uno stato sovrano, ma è un piccolo stato sovrano all'interno dell'Italia, quindi ci sarà sicuramente l'occasione. Poi naturalmente abbiamo detto che come sempre in Italia è il miglior posto dove mangiare. Io sono la dimostrazione presente con la mia forma fisica di questa sua affermazione, e quindi da questo punto di vista lo aspettiamo, e anzi ci sarà occasione magari anche di organizzare qualcosa. Lui si è anche detto disponibile di fare del coaching, di fare delle dimostrazioni, di fare dei momenti anche di seminari di spiegazione, quindi sarebbe estremamente importante per fare un salto di qualità in questo senso. Un'altra domanda velocissima che ci pone Mario Del Gaudio, chiede se cosa ne pensa Belmo del bullying italiano, Belmo, e se lo segue, insomma. Okay. A question from our young player Mario Del Gaudio that asked to you if you are following something regarding Italian way to bowl, and what do you think about Italian bowling, if you follow something about our sport in Europe or all over the world.
Yeah, I think the biggest change in Italian bowling is the talent and skill level. So don't tell Australia this, okay? But when I travel to world championships or World Cups, I always keep an eye on where Italy is, and I always hope that Italy does really well because it's where my family is from. So I always look, and the biggest change is the skill level. Not even about results. Results are good, but just looking at the skill level, it has changed a lot from the early 2000s to now. I think is a massive jump in ability, and that is a huge positive for Italian bowling. That if you continue on this positive trend, you will create many world champions. Beh, ha detto una delle cose bellissime, perché ha detto innanzitutto che lui segue sempre, e non ditelo agli australiani, ha detto però in ogni competizione con la coda dell'occhio vedo sempre a che punto è l'Italia, cosa sta facendo l'Italia, perché ovviamente il mio cuore, le mie radici, i miei parenti vengono dall'Italia, quindi ho una visione assolutamente partigiana di favore in questo senso. Ma ha detto una cosa importante, lui ha visto un cambiamento negli skills, nelle capacità, nel talento, nella capacità di crescita, e questa cosa è molto importante. Ha detto al di là dei risultati che poi vengono, e negli ultimi, dagli inizi degli anni 2000 ad oggi c'è stata una crescita continua di talenti, di persone con capacità, di persone con le possibilità di emergere, e quindi se si va su questa via sicuramente l'Italia potrà non solo, non sarà stata una casualità quella di vincere, o comunque un episodio quello di vincere i campionati mondiali, ma sarà stabilmente all'interno delle categorie di alto livello rispetto a quelle che sono le competizioni internazionali. Ecco, a questo punto Franco, one more thing. You see, this is how I know that Italy is destined to be amazing with bowling. You need to be good with your hands, and no one uses their hands better than Italians. Okay. Italians use their hands for everything. Yes, when you say these kind of things, gesture exactly. or something or and the second thing is you have to use your feet, and there's no better football nation in the world than Italy. So now you have the best hands and the best feet in your genes, in your culture. It's just a matter of time. Avete tutto, ha detto, abbiamo tutto, perché abbiamo le migliori mani del mondo, le mani italiane, sia dal punto di vista del saper fare, ma anche della nostra gestualità, i migliori piedi del mondo, perché abbiamo una delle migliori squadre del mondo, appena abbiamo vinto gli europei, quindi dovete far lavorare le mani e i piedi e null'altro. Da questo punto di vista è sicuramente un invito a esercitare i nostri talenti, come si direbbe, quindi assolutamente. We need only just a little bit more of head, because and foot, but also just a little bit of hand. Everybody needs a little bit more. Ok. Abbiamo bisogno un po' più di testa. Vai Pino, che poi volevo fare una domanda di Antonino. Sì, vai. Sì, ancora una domanda. Voleva sapere Luca Amici, che se c'è un giocatore della PBA che lui preferisce, insomma, che gli piace un po' più degli altri. Okay, we don't tell this kind of thing to anybody, but what is your there are a PBA player that you prefer from other in this time? What's the question, Franco? Sorry. Yeah. If you have a particular com'è preferenza, Frank? Is there a player that you look up to in the PBA right now that impresses you? Oh, okay. Well, those are two different questions. If it's somebody who impresses me, or is it somebody that I look up to? Okay. You can answer both. Okay. So the player in particular that I really look up to is probably Norm Duke. I
I have watched Norm for many, many years, and I love the way that he creates his own ball shape. Sometimes it doesn't work, but when it does work, it's only Norm can do it. That's it. He's the only one in the world that can do what he's doing at that moment. And I really love to watch Norm perform. Allora dice che il suo preferito giocatore è Norm Duke perché lui può creare un gioco che nessuno può fare la stessa cosa. È per quello che lui quando gioca un torneo può fare delle cose che nessun altro giocatore è capace di fare. And if I had to pick one guy that impresses me, I would probably say Anthony Simonson impresses me, but he needs a lot of work in the head too. Good answer. Good answer, yes. Ha detto che è un altro giocatore che l'ha impressionato, ma deve lavorare molto sulla sua testa, quindi da questo punto di vista ritorniamo a quello che ci siamo detto. Antonino, la tua terza domanda. Okay, so I just wanted to go a little back to the technical evolution you had. If we look to the 2007, 2008 videos we can find on YouTube, you were throwing it really, really hard. And now we can see you basically invented the slow curving uretan, which is something that as a two-hander I find it really, really, really difficult. So just wanted to ask you, how did it come to your mind, like using uretan in this particular way, which I think you are like so much better than the others at doing. I translate. Io ho chiesto da un punto di vista tecnico, fino a 2007-2008 lui tirava veramente molto forte, e adesso negli ultimi 2 o 3 anni ha praticamente inventato lo slow curving uretan, che significa tirare molto lento l'uretanica e farla girare tanto, che è l'unico che lo fa, e come Biman è molto molto difficile da fare. Quindi io ho chiesto come gli è venuto in mente, come fa. Okay. It's a really good question. It's one of these things where as a player you're always trying to evolve. Always. If you stay the same for too long, you will get left behind. So from 2007 and 2008, or even pretty much before 2007, my ability to throw the ball hard, it worked a lot. But as new oil patterns were being developed, as new oils were being developed, new bowling balls, I realized throwing it hard, it didn't work as often as it used to. So I had to change. I'll let you translate that part. Prima di tutto ha detto una cosa molto importante. Il tiro che lui ha avuto molto, della sua prima parte che diceva prima Antonino, un tiro molto forte che ha avuto ottimi risultati, ma se tu non evolvi e se non continui a cercare un'evoluzione del tuo gioco, rischi poi di fare dei passi indietro. E ovviamente lui ha capito che a un certo punto, con il cambio delle oliature, con il cambio dei materiali delle bocce, con l'evoluzione delle bocce, con le tipologie diverse di olio e di oliature all'interno delle piste, questo suo tiro non avrebbe avuto i risultati che c'erano stati in passato. So the decision to do the slower delivery, or to use urethane with the slower delivery, it came about because the strategy that the oil patterns were telling me was, if you throw it hard, you will not strike. So slow your speed down and change the way you throw the ball to give you more length
because your speed is now less, so I need more length, but you also need to create angle. So to be able to manipulate my hand to do this was necessary. Beh, ha dovuto, come ha detto, studiare, il cambiamento dell'oliatura gli ha fatto capire che doveva cambiare tiro, perché un tiro così forte non avrebbe mai fatto strike, e allora ha rallentato il tiro, ha avuto più bisogno di lunghezza, ha avuto più bisogno di angolo, ha capito di usare del materiale diverso rispetto alle bocce che utilizzava per avere dei risultati diversi. The best lesson that I can teach anybody about strategy with lane play, strategy with your own technique and ball motion is, if you are stubborn, the lane will always be more stubborn. So you have to be able to see what the lane wants and change. And sometimes the change is every 2 frames. Sometimes it's every day, sometimes it's every game, but if you continue to do the same thing, the lane will win every time. E dice, se c'è una cosa che ho imparato e che posso insegnare a tutti, e che è un insegnamento, è che se tu pensi di essere fermo nelle tue intenzioni, la pista è più ferma di te, nel senso che se tu ti metti a giocare contro la pista vince sempre, quindi tu devi capire che delle volte la pista cambia dopo un determinato tempo, oppure di 2 linee, di 4 linee, devi sapere interpretare la pista, ma se tu pensi di essere cocciuto, la pista è più cocciuta di te e vince su di te. Oh, l'ultima domanda. One more question. What's your thought on retirement? Is it going to happen when you're still at the peak, or do you want to bowl as long as you can? Because in Italy we have a few examples of great athletes that didn't really want to accept retirement and made everything possible to postpone it, like Francesco Totti and Valentino Rossi, because they couldn't see their lives after pro careers. And we have some others that didn't have problems accepting it. Io ho chiesto cosa pensa del ritiro, se vuole ritirarsi quando è ancora ad un livello alto o vuole giocare il più possibile, perché ci sono atleti italiani come Totti e Valentino Rossi che hanno fatto di tutto per allontanare il ritiro il più possibile. The most obvious answer is I live in reality. So I know when I'm not good enough. And I have 2 options. I can work on the things that need to be worked on in order to become better and at that standard, at that level. Or if I cannot do it, then I have to realize I'm not the best anymore. And what do I want to do with my career? So at this stage, I still think I'm the best. And I know I can become even better. So I'm not thinking about retirement, but the moment, the second that I realize you are not any good anymore. You used to be good. Now you're not good. That is when the retirement will come. But I will bowl forever. I will always bowl forever, but just not on the PBA Tour. Beh, ha detto una cosa molto importante Antonino, che dice che lui deve essere molto ancorato alla realtà, quindi lui ragiona su quello che è il momento e vede se c'è qualcosa che può migliorare con l'allenamento, può cambiare, può evolversi, può restare al livello che è, perché lui
ovviamente è conscio di essere in questo momento il giocatore migliore, però ha detto una cosa importante, dice che nel momento in cui io capisco che non posso migliorare le cose con l'allenamento, con il mio impegno e quant'altro, e che quindi non sono più il giocatore migliore, non posso tornare a essere il giocatore migliore, ovviamente quello è il momento in cui penso di ritirarmi, penso di non ritirarmi non dal bowling giocato, perché giocherò sempre a bowling perché è una passione, ma dalla PBA, dal tour, perché ovviamente il meglio è già stato scritto. Because the point is that we didn't see a two-hander like at age 50. We still don't know how is it bowling two-handed at 50. You know, that is the question everyone has. I'll tell you in 12 years. Tutti quanti ci chiediamo come giocare Biman a 50 anni, perché ancora nessun professionista Biman è arrivato a 50 anni, quindi Belmo is not so young. Belmo is only 10 years younger than me. So we can show these kind of things. I hope he arrive at 15 to play with two hands and show to the world how to play with a senior with two hands. Pino, c'è una domanda interessante, mi sembra. Sì, una domanda molto interessante è questa. Anna Musella ci chiede che consigli può dare ai ragazzi della juniores, agli juniores in generale, per il loro percorso di lavoro, e quindi che consiglio può dargli, appunto? In September, Belmo, we will have our European Young Junior Championship in Holland. And Anna Musello asked if you can give some suggestion to our national team for this kind of competition and for his evolution in sport for the next year, where there are the step from junior in a senior agonistic player. Yeah, well, I wish everybody good luck in September. And the key, I think, is support. When you're in a team environment, you have to be able to lift the lowest player up. You have to, because if it's too individualized, if it's all about me, I just care about my scores, the team will suffer. So to be able to work as a team, to support each other in the good, in the bad, that is the most important thing. Beh, la prima cosa, oltre a un augurio e al migliore auguri che viene fatto al nostro team, è quello di lavorare, di pensare come un team e dare supporto al team, di ragionare non in maniera individuale, io e non mi interessa di quello che stanno facendo gli altri miei compagni di squadra, e soprattutto aiutare quello più in difficoltà, quello che magari ha il punteggio più basso, l'anello debole della catena, a essere forte, perché la squadra è forte quanto è forte l'anello più debole della catena. Quindi questo è un aspetto molto importante che spesso nelle competizioni, vero Massimo, bisogna far capire ai ragazzi, perché sono molto abituati ad avere un po' di individualismo, invece devono ritrovare uno spirito importante di squadra. Sì, 7 del team, un solo pensiero. It's Massimo, like a coach say, a team with one only soul. Yeah, exactly. Yeah, exactly. I can't remember the second question, Frank. It was something like the progression from juniors to seniors. Yes. So some suggestions. So the first thing that, if you want to progress in bowling, is I want you to think of the future end game. Where do you want to be? Where is it? And you pick that spot. For me, it was the best in the world. Okay. And these kids need to have a thought, a plan, a goal. Where do they want to get to? And you pick that first, and then you create the plan on how you achieve that.
Allora, diceva Hannibal Smith dell'A-Team, adoro i piani ben riusciti, bisogna avere un piano, bisogna focalizzarsi su quello che sarà il vostro desiderio di risultato. Il mio desiderio era essere il migliore del mondo, ci sono arrivato e poi ho fatto un piano per arrivare a questo risultato. Allo stesso modo devono visualizzare dove vogliono essere, dove vogliono arrivare e lavorare per arrivarci. Nulla capita per caso, e questa è anche la dimostrazione di quello che vi ha detto Belmo, che è pieno di talento, ma ci si arriva con metodo e con perseveranza, e quindi questo è assolutamente importante. We say that also we have 4 members of Italian team, junior Italian team, and 3 of these 4 are two-handed bowler. are your bowlers on? Look, at the end of the day, all right, it doesn't matter how you throw the ball. As long as you're knocking over the pins, that's all that matters. Esatto. Alla fine del giorno comunque è quello che conta, e anche quello che avrete fatto sulla pista. Pino, c'è qualcos'altro? Beh, no, sembra proprio che non ci sia niente di, almeno non leggo niente di particolare. Se non... Sì, dimmi. No, dicevo, se non diciamo che sono un po' tutti contenti di avere finalmente Belmonte, di ascoltarlo, che insomma è la prima volta che è con noi qui in Italia, diciamo, ecco, anche se non fisicamente. Okay, all the audience say that are very happy to have you in this live show. We can end this live show, and we ask to you to wait after the final video of our live show that we make at the end of live show. We are not in live. We make the greetings and say about this kind of evening, and we really. Thanks to you to have spent your time with us, because there is a really great occasion for us. I hope that these kind of things don't seem to you a dog's breakfast. It's a way to say, an Australian way to say something really confused. Okay, because you have to understand that for us it's the first time that we can have you, and we hope to have you another time when you can, when you are not in the stage. And thank you very much to be with us, with Frank, with Massimo, with Antonino, with Pino, with all the fellows that are with us in this live show. No, thank you, Franco. And to be honest, I really enjoy having conversations like this sometimes. And you know, I don't do anything I don't want to do. So if I'm here, it's because I want to be here and I want to talk with you guys. So thank you for having me. And a final question. Someone said you are God not only for bowling but also for your shows, because someone said that you are great shows. I mean, back to you and say that great shows of Belmo. Yeah, there's a lot more. You can see there's some more here, and then there's some more in the back. Mark wants to know what's in the sneaker rack behind you. Yeah, there's a lot. I've got shoes on the ground. I've got shoes everywhere. Yeah, there too many shoes, says my wife. I say not enough. We can understand how you spent your prize money during tournament. All in shoes. Yeah. All in shoes. Ok. Allora, Massimo, grazie di essere stato con noi. Antonino, grazie. Frank Buffa, grazie. Pino, grazie di aver condotto insieme a me questa serata. Grazie a Claudio per la regia. Grazie a tutte le domande degli ascoltatori. E grazie naturalmente a Jason, che speriamo di riavere presto insieme a noi. Frank, concludi tu con un saluto e un in bocca al lupo a Jason, naturalmente. Well, voglio dire pure che quando ho contattato Jason per essere qui con noi per questa bella serata, mi ha detto subito di sì, non ha mai detto niente, non ha domandato niente. Allora per me è stato un grande onore di
essere, che sia una persona così. E lo ringrazio molto per questa serata e credo che tutti i bowlers italiani sono veramente, come si dice, veramente contentissimi di questa serata. So Jason, thank you very much. I appreciate you accepting this invitation, and I know you made so many bowlers happy in Italy, and hopefully we can do this again in the near future after a big win. Perfect. Sounds wonderful. Allora, grazie a tutti voi. Noi ci rivediamo il 30 perché parleremo con i genitori dei ragazzi che che andranno a fare gli europei juniores in Olanda, quindi anche la parte dal punto di vista dei genitori con le nostre trasmissioni live che riprendono da lunedì. Ringrazio ancora tutti voi, ringrazio gli amici che sono stati insieme a noi, faccio un grosso in bocca al lupo a sia Antonino e a Massimo per le futuri impegni, Massimo in particolare anche per gli juniores da questo punto di vista, perché insomma sarà impegnato anche da questo punto di vista come coach a pensare a cosa faranno i nostri grandi atleti a livello giovanile e anche i senior, e ci vediamo lunedì prossimo. Sigla e a presto. Thank you. Bye. Ciao a tutti. Ciao a tutti.